Hello, welcome back to Dutch Today with me, Martijn. Welcome back for another lesson. Last week I talked about the different pronouns that we use in Dutch, and today I will talk about the possessives. Let's determine who owns what. In a lot of cases, the possessives are reminiscent of their English counterparts. Let's just go ahead and have a look. Ik, mijn. Je, jou. U, uw. Hij, zijn. Ze, haar. We, ons, onze. Jullie, jullie. Ze, hun. So, and when do I use jou instead of je? Well, this goes back to je, jij. We use the jou form to put more focus on your. For example, this is not my pen, it's your pen. Dit is niet mijn pen, dit is jouw pen. Next up is u, uw. So uw, you go from uw, you go down. Your voice drops. Hij, zijn is a bit confusing because zij means she, but zijn means his. So although the words for she and his sound very similar, they mean something very different. And yes, zijn also means to be, but you will not mix these up because they're used in very different ways. For we have ons and onze. This has to do with grammar that we will talk about later when we do the articles. In Dutch we have two specific articles, de and het. For nouns that go with het, we use ons. For example, ons huis. For words that go with de, we use onze. For example, onze auto, our car. So let's see a few examples of sentences with the possessive pronouns. Dit is mijn YouTube-kanaal. Dat is je boek. Dat is jouw boek. Uw vader is jong. Zijn huis is klein. Haar haar is lang. Ons appartement is duur. Onze hond is oud. Jullie hond is lief. Hun fietsen zijn rood. So if you can memorize these words for the possessives, I will go on to the next list, which is not the possessives, but the object forms of the pronouns. So in any sentence, the subject is the main subject of the sentence, whereas the object is the person who something is done to. So this can be an action, but it can also mean that something belongs to you. In that case, we wouldn't say, for example, the book is mine. We would say the book is of me. So let's have a look at some examples. Dat is van mij. Dat is van jou. Dit is van u. Het potlood is van hem. De telefoon is van haar. De koptelefoons zijn van ons. Het bedrijf is van jullie. De boten zijn van hun. You probably noticed there is some overlap in the different pronouns, whether they be the possessive pronouns or the objects of the sentence. So let's have an overview and see what I talked about today. Ik, mijn, mij. Ik heb een hond. Dat is mijn hond. De hond is van mij. Je, jou. Jou. Je hebt een huis. Dat is jouw huis. Het huis is van jou. U, uw, u. U heeft een laptop. Dat is uw laptop. De laptop is van u. Hij, zijn, hem. Hij heeft een boek. Dat is zijn boek. Het boek is van hem. Ze, haar, haar. Ze heeft een telefoon. Dat is haar telefoon. De telefoon is van haar. Jullie, jullie. Jullie hebben een appartement. Dat is jullie appartement. Het appartement is van jullie. We,
ons, onze, ons. We hebben een auto. Dat is onze auto. De auto is van ons. Ze, hun, hun. Ze hebben een bedrijf. Dat is hun bedrijf. Het bedrijf is van hun. So I know this is a lot and it might be complicated, but I hope that my explanation made some sense. If you have any questions, please leave them down in the comment section. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you very soon. Doei!